Okay. So good morning, all of you. Today, a very important topic. It is essential for all the intensivists, which is refractory shock, septic shock, and management options by Dr. Srikanth. He is the head of the Department of Anesthesia and Critical Care, ABC Hospitals. I request Dr. Srikanth to start the presentation. Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, everyone. This topic actually I picked up from last year critical care update book by our critical care society, and found it interesting. And then with few collaborative articles and all, I have prepared this talk. So most of the treatments, they are in with minimal evidence and ongoing trials and all. In the case of refractory shock, when there are no other feasible options and the patient is clinically deteriorating in front of you despite all the adequate fluid resuscitation and vasopressors, it's worth considering few options which can be of help because the patient is anyhow we are going to lose him. Okay. So, coming briefly to introduction and all, sepsis is an extreme response to infection and is frequently a final common pathway to death from many infectious diseases. So it's difficult to ascertain the global burden, but a recent analysis estimated about 48 million cases annually and 11 million sepsis-related mortality globally. So moreover, over 85% of sepsis-related morbidity and mortality takes place in low and middle income countries. And unfortunately, the majority of our evidence comes from the Western world, which is a high-income world. So there is no precise definition of a refractory septic shock. Most of the articles, some of the articles, they have taken more than 0.2 mics per kg per minute of noradrenal or its equivalent. But in our update and in some major ascites, it is defined as an noradrenal requirement in excess of 0.5 mics per kg per minute, or its equivalent of vasopressin or whatever vasopressor you're using. So the refractory septic shock with clinical deterioration carries a mortality up to 60 to 90%. So coming to pathophysiology, vasoplegia is the prime factor for causing septic shock and increased mortality in septic patients. So it's usually multifactorial, but the disturbance of balance between the dilators and the constrictors will result in loss of vascular tone. So our aim with vasopressors is to increase the vascular tone to maintain the pressures and adequate perfusion to the vital organs. The vasoplegia results in circulatory failure, inadequate oxygen delivery, and rapid progression to multi-organ failure. So coming to a few factors responsible for vasoplegia: overproduction of strong vasodilator nitric oxide, to which some therapies are targeted inhibiting the nitric oxide. So overexpression of prostacyclin receptors and relative vasopressin deficiency, which is why the vasopressin use is recommended in a refractory shock where noradrenal alone is not sufficient. So coming to evaluation, most of these things we know: history, clinical examination supported by lab and red blood cell microbiological data, invasive arterial line, and more importantly, this is quite stressed in recent surveying sepsis guidelines also, to use more of dynamic parameters in management of sepsis than static parameters. So the advanced parameters wherever are available if in our facility can be used like cardiac output monitoring and using stroke volume variation, pulse pressure variation. These give precise information about the preload and contractility. But the real pathophysiological disruption of sepsis occurs in microvasculature bed, which includes arteriole, capillaries, and venules. And there are a lot of research going on in this area also to use microcirculation and to understand the microcirculation in order to treat the sepsis better. So microcirculatory downstream parameters include lactate, base deficit, and SVO2 and end organ failure. In clinical practice, monitoring of these parameters actually gives a better opportunity to respond to therapy and modify resuscitation strategy.
So we'll coming to our talk of therapeutic options. So briefly about fluids and albumin, crystalloids are preferred over colloids. However, the recent surviving sepsis guidelines suggest the use of albumin can be considered for resuscitation of patients to reduce the crystalloid requirement. But subgroup analysis of recent RBS trials have suggested possible beneficial effects of albumin septic shock patients. But again, for some cases, cost may be the issue. But again, coming to crystalloids, even though they're preferred, the recent 2021 guidelines asking us to use balanced salt solutions or balanced crystalloids more than the NS what we are regularly using. So they include RL and plasmolite. Coming to vasopressors and inotropes. So we all know noradrenaline is the recommended first choice vasopressor in septic shock, as it has shown to be similar or improved clinical outcomes with less incidence of arrhythmias and ascites compared to dopamine or epinephrine. So dopamine is generally not considered in septic shock due to increased incidence of tachyarrhythmias and increased mortality as revealed by source trials. Vasopressin and epinephrine are considered as the second choice of vasopressor if the patient is not adequately responding to a noradrenaline therapy. So coming to vasopressin, it has been hypothesized that sepsis can result in relative or absolute vasopressin deficiency. The large multicentric vast VASST trial compared vasopressin and norepinephrine in septic shock patients and revealed that there was no significant difference in mortality. However, subgroup analysis of less severe septic shock, less than 15 and thank you. So less than 15 mg per minute requirement of norepinephrine patients benefited in terms of mortality with vasopressin use. So this is a trial published in New England Journal of Medicine where they compared vasopressin and norepinephrine infusion in patients with septic shock. This is the VASST trial. So they observed when it comes to mortality, there is no difference between vasopressin and norepinephrine. So whenever it can be, so they labeled it can be used alternatively to noradrenaline or early starting of vasopressin in some cases, because even though the mortality rate doesn't show any significant difference. So when compared to other parameters like relapse of the shock and number of ICU days and all, they observed similar results with vasopressin and norepinephrine infusion. So moreover, vasopressin possibly has synergy with steroid and it has shown lesser mortality. Another recent trial, Vanish study, did not show any significant difference in adverse effects as compared to norepinephrine in doses of up to 0.06 units per minute, implying that it can be safely used in septic patients. So this is the Vanish study where they studied the effect of early vasopressin versus norepinephrine on kidney failure in patients with septic shock. So they use started with early vasopressin in these cases, and the conclusion, if you can see, among the adult patients with septic shock, the early use of vasopressin compared to norepinephrine did not improve the number of kidney failure days. Although these findings do not support the use of vasopressin to replace epinephrine as initial treatment in the solution, in this situation, the confidence interval included a potentially clinical important benefit for vasopressin. So even though the number of kidney failure days are almost similar, so they found other beneficial effects and with comparable mortality rate among the two groups. So this study Vanish study also emphasized the point of using combination of vasopressin synergizing with steroid, and is one of the 3 trials Vanish study along with 2 other studies published in New England Journal of Medicine has been the reason for inclusion of steroids as one of the prime therapy in the recent SSC guidelines.
So this is another study where they have done vasopressin loading dose for refractory septic shock. It's termed VALOR study. So it is very recently published. I mean, in this current year, they have published the study. So they have given like 1 unit bolus followed by continuous infusion of 1 unit per hour in patients with septic shock treated with already more than 0.2 mics per kg per minute of noradrenaline. So to conclude that study, they have told vasopressin loading may be safely introduced for septic shock, may be used to predict responses to its continuous infusion and select appropriate strategies to increase the blood pressure. So coming to adrenaline, it has got potent alpha and beta adrenergic actions. It increases cardiac output and vascular tone. However, it can reduce the splanchnic perfusion and may cause hyperlactemia. There are other trials which does not suggest worse outcome with adrenaline compared to noradrenaline, thus recommended as not as a first line but as a second line vasopressor by the surviving sepsis guidelines. So coming to terlipressin, which is a vasopressin analog and acts on V1 receptor, which is converted to vasopressin by endothelial peptidases. It has a longer half-life when compared to vasopressin. So the trials conducted on terlipressin have not been conclusive. However, non-adrenergic receptor mechanism is the main reason for its consideration. So the maximum doses of terlipressin continuous infusion used in studies was 160 microgram per hour. So the results of ongoing TERRAS trial, which evaluates the benefit of terlipressin in the treatment of refractory septic shock, are awaited. So this is the TERRAS trial which is going on currently. The results are not out yet. So it's in phase 3 trials right now. So coming to celepressin, which is another vasopressin analog, which is a highly selective vasopressin V1A receptor agonist. It has potential to improve several hemodynamic variables, including mean arterial pressure, cardiac output, lung edema, and fluid balance. So earlier trials have revealed that it helped weaning from norepinephrine rapidly, improved fluid balance, and shortened mechanical ventilation duration. However, recent large multicentral randomized sepsis ACT trial has failed to prove earlier findings. So this recent trial was published in 2019. So therefore, the role of vasopressin analogs in septic shock has not been established yet, and further research is needed to justify the use of celepressin and terlipressin in the refractory shock. So coming to another one, angiotensin 2, it is non-adrenergic and as noradrenaline sparing effect. Various animal and human trials have shown that angiotensin 2 administration can increase the arterial pressure through its type 1 receptor. Recent ethos 3 trial revealed that it increased the MAP effectively in vasodilatory shock, refractory to high doses of traditional vasopressors. So if your traditional vasopressors are failing, angiotensin 2 can be considered. However, there was no difference in mortality at 7 and 28 days. So which is unfortunately the scenario in so many of these drug groups which are being studied. And in our critical care update book, they have given some reasons for the observance of no difference in mortality for these newer drugs and all. But they found other clinical beneficial effects like weaning from noradrenaline, shortened ICU stays, and shortened mechanical ventilation duration with this latest drug. But still further research and more RCTs are needed to establish their usage and regular clinical practice. So from bench from bread, this will take some more time maybe. So there was no difference in rate of adverse effects such as ischemic complications and arrhythmias between the placebo and angiotensin 2 groups. Post hoc analysis revealed that patients who benefited in this study, those who benefited most were those having angiotensin deficiency, high renin levels, and renal dysfunction. Patients who responded to dose less than 5 nanogram per kg per minute were most likely to have angiotensin 2 deficiency.
However, despite encouraging results, the safety profile of angiotensin II is still highly debatable due to its strong vasopressor effect. Further research is warranted to establish its role in refractory shock. So coming to metarmenol and phenylephrine, metarmenol is an alpha-1 agonist, but there is no sufficient evidence, no large RCTs are there. Again, phenylephrine, we all know it's a selective alpha-1 receptor agonist, but only one big RCT compared it against noradrenaline and revealed similar hemodynamic goals among the two groups, except for lower heart rate and rise stroke volume index in phenylephrine group. But further research is still needed for its usage in refractory shock. So coming to dobutamine and levetiracetam, refractory septic shock is commonly associated with septic cardiomyopathy, a condition with low cardiac output. So dobutamine has been used traditionally to optimize cardiac function. However, its use is limited by reflex vasodilatation and tachycardia. And exacerbation of hypotension, one of the common reasons we stop, even though we start in some cases due to hypotension, we are forced to stop the dobutamine infusion and increased myocardial oxygen demand. So levetiracetam, on other hand, sensitizes the myocyte to calcium and improves contractility without increase in oxygen demand. However, the Leopard's trial failed to show the benefit in terms of patient-centered outcome. So this is the Leopard's trial we are talking about. They concluded after the study that addition of levetiracetam to standard treatment in adults with sepsis was not associated with less severe organ dysfunction or lower mortality. So it was associated with a lower likelihood of successful weaning from mechanical ventilation and higher risk of supraventricular tachyarrhythmia. Before this study, the usage was actually strongly recommended by many of the previous RCTs. So coming to methylene blue, we use in some poisonings and with hemoglobinemia. It opposes the action of nitric oxide, which is one of the cause for vasoplegia as discussed in the earlier slide, by guanylate cyclase inhibition and results in vasoconstriction. So it has also been used in cardiopulmonary bypass-induced vasoplegia. Only a few RCTs have established its role in septic shock. So coming to tilarginin, this is another nitric oxide inhibitor that has been studied. Its full chemical structure is LNG monomethyl arginine. So it is a non-selective nitric oxide synthase inhibitor that can be considered as an alternative to methylene blue. So coming to steroids, this is one of the another major change in the recent surviving sepsis guidelines to add IV glucocorticoids as one of the main adjunctive therapies for severe sepsis and septic shock because of the VANISH study, which we have seen earlier while discussing about vasopressin, and two other major trials which were published in 2018. So the steroids improve vascular response to alpha-adrenergic agents and control the inflammatory cascade. Refractory septic shock may result in relative or absolute deficiency of corticosteroids. Therefore, glucocorticoid administration in septic shock has the potential to augment shock reversal. However, large RCTs have failed to establish the mortality benefit. Again, here they failed to establish the mortality benefit, but they observed other clinically meaningful beneficial effects such as faster resolution of shock, shorter duration of mechanical ventilation, and ICU stay. So the early French trial by Anne et al. This was published in 2002, and cortico study followed by another HYPRESS study, which I have not mentioned here, and followed by the recent study, apoprotein C and glucocorticoid study, and adrenal trial have produced contradictory. So the initial ANA trial has been in favor of glucocorticoids administration. Later, cortico study and HYPRESS study, both of them contradicted the results that they can cause secondary bacterial infections. And these two recent studies, which were published in 2018, also have some conflicting evidence, which we are going to see in the coming slides. So the patients who are not responding to fluids and vasopressors are probably the most suitable population. The synergistic effect of vasopressin and hydrocortisone has also been reported, which is published in VANISH trial.
So this is the adrenal study where they have used adjunctive glucocorticoid therapy in patients with septic shock. So in this study, if you go through the results initially, so this is what we are talking. The patient who had been assigned to receive hydrocortisone has faster resolution of shock than those assigned to the placebo group. And patients in hydrocortisone group had a shorter duration of the initial episode of mechanical ventilation than those in the placebo group. But taking into recurrent account episodes, taking into account episodes of recurrence of ventilation, there was no significant differences in the number of days alive and free from mechanical ventilation. So fewer patients in the hydrocortisone group than in the placebo group received a blood transfusion. So to conclude, among patients with septic shock undergoing mechanical ventilation, a continuous infusion of hydrocortisone did not result in a lower 90-day mortality than placebo, but they found other beneficial effects with hydrocortisone, such as less need for blood transfusion, and at least the initial episode of mechanical ventilation was shorter duration and all. And this is the APROCCHSS trial. So again, when you see the results here, so he has mentioned even mortality was significantly lower in the hydrocortisone plus fludrocortisone group than in the placebo group at ICU discharge. And the number of vasopressor free days to day 28 was significantly higher in the hydrocortisone plus fludrocortisone group. This is more of a positive study in favor of using the glucocorticoids in a refractory septic shock, and they have a few differences between both the studies. And as they have used two steroids in this group, IV hydrocortisone plus enteral fludrocortisone, whereas in the adrenal trial, which was mentioned earlier, they have used only a single steroid. So they have concluded maybe that's the difference between the outcome measurements, difference between both the trials, and which is the reason they have added the usage of IV glucocorticoids as an adjunctive therapy because of this trial and the limitations of the adrenal trial, and also the VANISH study where they have seen synergistic therapy, synergism between vasopressin and the steroids. So coming to adjunctive microbial antimicrobial therapy, here we are talking about a single antibiotic, that is clindamycin. So clindamycin can be administered to patients with refractory septic shock until initial microbiological analysis have excluded toxin-producing pathogens, or until stabilization of organ dysfunction is achieved. So clindamycin inhibits the bacterial protein synthesis and prevents generation of superantigens. So it is an inexpensive and accessible intervention with a proven efficacy in toxic shock syndrome. Although recommended by several guidelines, clindamycin is often considered late into a patient presentation despite maximal benefit associated with early administration. So coming to antioxidants and enzyme cofactors, ascorbic acid, high dose therapy up to 25 mg per kg or 1.5 grams 6 hourly has been used. Vitamin C, thiamine, the recommended dose is 200 mg twice daily. So there is a therapy called HAT therapy where we use hydrocortisone, ascorbic acid, and thiamine. So the mnemonic comes as HAT therapy. So the three in combination was associated with reduction in organ failures and early recovery from the shock. So this HAT therapy article was published in 2017. So coming to correction of physiology, we all know these adjunctive sodium bicarbonate therapy if the pH level is low, calcium chloride, and in some refractory cases, the use of CRRT in whichever center they are available are helpful. So coming to few other strategies, lower the MAP target, which is again heavily discussed during the recent guidelines prior to. And it's entirely a different topic to discuss the optimal blood pressure in septic shock patients.
So briefly, if you look at this one, in a recently published pooled analysis, lower blood pressure targets were not associated with adverse outcomes, even in patients with pre-existing hypertension. So this article was published in 2018 in Intensive Care Medicine Journal. So arguably, preservation of renal function is less vital as patients with refractory septic shock are often already receiving renal replacement therapy. And furthermore, splanchnic perfusion has shown to be adequate with a MAP target of above 50 mmHg if hypovolemia is avoided in select patient groups. So young previously well patients are particularly tolerant of lower systemic blood pressure. We therefore reduce the MAP target in patients with refractory septic shock to 50 to 55 mmHg. In select patients without intracranial pathology, this lower MAP targets allow a worthwhile reduction in vasopressor requirements, leading to improved tissue perfusion and an associated reduction of hyperlactemia. So another strategy would be to minimize the sedation. As most of the times, patients with refractory septic shock often have a reduced level of consciousness as a result of septic encephalopathy, and consequently, sedation requirements may be even lower than the general ICU success population. Furthermore, altered hepatic metabolism and reduced renal clearance may lead to accumulation of sedative agents in shock patients. So it is advisable to minimize the sedation in the patients with refractory septic shock. And when sedation is required, our first line strategy is to use a predominantly opiate-based regimen in conjunction with a low-dose propofol titrated to a specified target sedation score. So coming to ECMO, there is a very scarce evidence in support of VA ECMO for the management of refractory septic shock. The theoretical benefits of ECMO in refractory shock are improved oxygen delivery, reduced mean intrathoracic pressure with improvement in myocardial performance, better CO2 clearance, and acid-base balance. But patients associated with reversible cardiomyopathy can benefit the most from ECMO. Some studies suggest that the SCVO2 at 12 hours of ECMO initiation and the interval between the onset of shock and initiation of ECMO may be the important prognostic factors for these subset of patients. Maybe in centers where ECMO is used regularly, they can throw better light the usage of ECMO in refractory shock patients. So intravenous immunoglobulin, again, the expected role of IVIG treatment in sepsis is upstream mediator inhibition, which are NF, kappa B, and clearance of downstream mediators like cytokines. Additionally, improved bacterial clearance and direct anti-inflammatory efforts through Fc gamma receptor mediated action. Many centers use IVIG therapy for management of suspected toxin-producing organisms such as group A streptococcus and staphylococcus producing the pantene-valentine leukocidin. So to conclude, refractory septic shock is one of the most challenging clinical situations in ICU to manage. Most of the well-established therapies fail to deliver, and therefore different carefully drafted approach is warranted to manage it. Multimodal approach, including rapid physiological correction, monitoring of dynamic variables, combination of vasopressor acting on different receptors, they may include adrenergic and non-adrenergic receptors, consideration of inexpensive antioxidants, like we have seen the HAD therapy, where ascorbic acid and thiamine are used, and CRRT, wherever available, should be considered. Although many interventions are still unproven, as you can see through the studies till now, due to inconsistent outcome in trials, still the judicious application selected patients may be having potential to reverse the condition, otherwise carrying extremely high mortality. Thank you so much for your patient hearing and excellent presentation, Srikanth. Because even though it's sepsis guidelines and everything evidence, the way you presented with evidence is really, really good. And this is what we expect from everybody. It's good. And crisp and clarity is there. And let us see here, a lot of discussion can be kept. Thank you. We'll go ahead. I would love to listen this, because this scenario most of the times we will at least encounter once in every couple of months, where we are losing patients with despite using maximum doses of vasopressin as well as noradrenaline. It is not the maximum dose of vasopressin. It is the patient reaction response also more important, no, Srikanth? Because Yes, the sir. identification of the patient, as you said, that
precision medicine is difficult and personal medicine is different. So in the same way, in the early recognition, the problem is not how much dose, how much maximum we are giving. How early we are able to recognize the patient who is going to be sick, who is not going to be sick, and who can recover. So that is going to be the crux, I feel. I don't know. This is my personal feeling, because in the efforts what we put in the early times are going to make a lot of difference in the later time, because it's a fighting at the end so much. There's no use whether even you put ECMO also. That's the reason that a lot of scores as early warning scores in the wards and Metcall system, as well as the sepsis identification. Anyway, now ISSM is really going with the identify, treat, and there's a defeat. So this is what is a slogan, and sepsis is one of the important. 1 in 6 people are going to die because of sepsis in the ICUs, that we all know. But only thing is early and the fast, all these things, whatever you're telling. But the one sentence you told in the class is steroids is giving in a septic shock, is refractory septic shock after the both the things of fluid resuscitation and inotropes, no? Yes, sir. Ongoing, if the patient is not improving, that's what the latest guidelines is, sir. If the patient is already on inotrope support and is not recovering, we can use IV glucocorticoid. It is labeled as adjunctive therapy in severe sepsis and septic shock, sir. And the recommended dosage is 200 to 300 mg of hydrocortisone in 2 or 3 divided doses. That's what, every sentence when you are talking about refractory shock, you are talking about noradrenaline dose, and this one, not the fluid resuscitation is not focusing more, because fluid resuscitation is the first priority and importance, no? This topic means initial phase is over, sir. So later on, when everything has failed. Can I interfere here? Sir. Vikas, Sir. you have your talk is refractory septic shock. Yes, sir. So once the patient is refractory, means once the fluid resuscitation is over. Yes, sir. And even after the noradrenaline of 0.2 micrograms per kg per minute is over, and vasopressin or equivalent dose of vasopressin of 4 units per kg per minute is over, then only your refractory septic shock management comes. Yes, so sir. there is no role of again fluid resuscitation, and this is all adjunctive or rescue therapy. Adjunctive rescue therapy, sir. Yeah, that's right. So thank you, David. Thank coming you. to okay, sir. Coming to your discussion for rescue therapy of septic shock at the end of ECMO and LVAD and other rescue medical management, what about the cytokine reduction therapy? You mean IV? He has mentioned cytokine reduction therapy through CRRT and IVIG, sir, in adjunctive therapies. Cytosorb filtration. In CRRT using cytokine filters. That's what Surendra is also mentioning in chat box. Cytokine filters can be evolving. At present, new guidelines that instead of till now we are using hydrocortisone stress dose steroid either infusion or 50 mg 6th hourly. You have mentioned the last approach trial. Yes, about giving stress dose steroid plus fludrocortisone. Enteral fludrocortisone. Yeah, in refractory shock, it is better than the single use of hydrocortisone. So, what is the dose of fludrocortisone in this study? I will check once, sir. So, did anybody have the experience in the group? And I also request all the other audience to ask the questions, please. Nice, excellent talks, Srikanth. I think you almost covered. Apart from that, few centers or a few studies also came to clear the glycoclaxic particles in the refractory shock by doing the plasma exchange. Okay. You didn't mention few centers actually the glycocalyx, this molecule and heparin is something it will elevated, which if you do plasma exchange at the right time, we can some amount we can reduce the mortality.
Other thing is lastly that David had told that cytokine removal filters that actually working very well nowadays if you implement at a right time. And I means early part of the when the patient is going to the refractory shock with the CRRT missions, so many filters are there. But I don't know. We in our center actually we are doing results are very good. If you do 24 hours, actually inotrope requirement is coming down. I think. Oh, Another thing I wanted to point out regarding the albumin levels. Albumin levels. You mentioned the albuminous trial. yes, Actually, in though it is not reduce the mortality, but when they did subgroup analysis, the mortality benefit is good. And if you theoretically think that if you keep the albumin levels during the early part of the resuscitation and in the refractory shock, we can avoid this creeping of fluid to the interstitium, so we can avoid that vicious cycle. But how far it is useful, we don't know. And regarding the leopard trial, you mentioned that compare the dobutamine and levels. levosimendan. Regarding the septic cardiomyopathy, that is also one of the cause for refractory septic shock. In Yes. subgroup analysis, in that study also shown benefit. Those are getting the levosimendan. I think most of the parts you covered. I think, and also that IV immunoglobulins, they especially toxin producing organisms, staph and streptococcus. It is maybe used. Pentaglobulins Have you are ever used, sir? I mean, experience of using IVIs in refractory. no, we haven't used it because of one thing is cost. Now we have to explain to the relatives after spending 2.5 lakhs. But theoretically, that's all, sir. Oh, hello. Madam. Madam, Yeah, good morning, madam. Srikanth, good talk, nice talk. Thank you. Any of us using methylene blue in refractory shock? Any studies on methylene blue? When you try we all have the used, madam. We have Yeah. used in a refractory septic shock. It is since long time majority people are using when patient is not responding to all these therapies. So it opposes the action of nitric oxide and prevent vasodilatory shock. yeah. But there is no mortality benefit. It reduce the improve the shock. That is the only action of the methylene blue. We are using. Okay, Yeah, that- very few cases we are using. True. They say we should try to reduce the inducible nitric oxide, right? For that Yeah. purpose, they use this. That is the action of the methylene blue. Dose? How do you use? How long? Madam, I forgot that we have to come again to check. We will check and we'll put in the Yeah. group. Okay. Srikanth, regarding antibiotics, Yes, sir. in the refractory septic shock, I have mentioned about clindamycin. Clindamycin, sir. And also there is a role of antibiotic definition of putting in refractory septic shock is it is a broad spectrum antibiotic which will cover the all likely suspected organisms, including gram positive and gram negative, and also which will cover the MRSA plus ESBL. This they have mentioned. Yes. So the antibiotic either single or double or triple, whatever it is. This clindamycin actually they have mentioned as adjunct to antimicrobial therapy. Adjunct only, yeah. Including they have mentioned is a refractory, including anaerobic coverage. Yeah, including anaerobic. So these all should be covered. Gram positive, gram negative, and MRSA, anaerobes, plus ESBL. They have not mentioned about the MDR. If we mention about the MDR, initially everybody will start the colistin, tigecycline, all these drugs, no? So that's why. Recently, like past 4, I think unrelated
slightly unrelated to the talk, but last 4 to 5 months, again, the meropenem sensitivity is coming back, sir. We have seen like 5 to 6 culture reports from different centers. Don't know, previously, before we used to get continuous resistance to meropenem and all. Is it observed anywhere else? Or only our access pathology is giving like that? Anna, Satish, Sir, good morning, sir. Satish. Hello, Jakina, Satish. Sir, Mona. sir, good morning. Morning, Anna. Nice Morning. presentation, Srikanth. Sir, thanks. Morning, David. Mana adagandi questions. Septic shock, very important topic. Everybody having a lot of experience in this. Ask the questions. Hello. Yes, sir. Hello, Second, sir. David. Sir, I lost. నాది వాయిస్ పోయింది అందుకనే మాట్లాడట్లేదు ఎక్కువ వీడియో ఆన్ చేసి సైకిల్ చేయన్నా. Dr. Surendra, a lot of discussion through the messages. You can please talk. Yeah. Surendra, So, you can Surendra ask directly. Sir, he's actually giving suggestions and not asking questions. Oh, That dosage of lot of alkyl fluorocortisone is 100 mics. Okay, And 100 about, cytokine filters and albumin in acute phase may not be useful, but after fluid resuscitation, once restored the hemodynamics and resuscitation, albumin is good. I have used in COVID and cardiac centers. Sir, good morning, sir. Sir. So, Surendra, sir. Ask Sir, Surendra. ఫ్లూట్రోకార్టిసన్ మీద ట్రైల్ అయితే హైడ్రోకార్టే బెటర్ అని చెప్పారు సార్. కంపేర్ టు రెండు కలిపి పెద్ద యూజ్ లేదు. హైడ్రోకార్ట్ కెన్ హ్యావ్ గుడ్ వెంట్రలోకార్టికల్ యాక్టివిటీ అని హైడ్రోకార్టే సింగిల్ వాడడం మొదలు పెట్టారు సార్. బట్ పేషెంట్ అంటే ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎడ్రినల్ డెఫిషియన్సీలో వస్తారు సార్ కొన్ని సిండ్రోమ్స్, అప్పుడు ఫ్లూట్రోకార్ట్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పారు సార్. హైపోనాట్రిమా హైపర్కెలీమియా వచ్చిన వాళ్ళు. Particularly in adrenal deficiency. Adrenal deficiency. Yeah. అప్పుడు ఏంటంటే మీకు స్టెరాయిడ్ యాక్షన్ ఉండదు. హైడ్రోకార్ట్ ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ మినరలోకార్టికల్ యాక్షన్ కోసం ఫ్లూట్రోకార్టిసన్ ఇవ్వచ్చు. In adrenal deficiency, particularly. Adrenal deficiency, sir. Yes. Sir, And also, Surendra, and also the disadvantage of this combination is it increase the worsen the hyperglycemia. Hyperglycemia and hypernatremia also, sir. Yes. Hypernatremia. Sodium return అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆల్బుమిన్ దాంట్లో ఏంటంటే అక్యూట్ ఫేజ్ లో యాక్చువల్లీ అంటే ఎప్పుడైతే సైటోకైన్స్ లేదో ఇట్ కాజెస్ ద క్యాపిలరీ లీక్, గ్లైకోకాలిక్స్ డ్యామేజ్ ఉంటుంది, ఎండోథిలిక్ గ్లైకోకాలిక్స్. సో మనం ఎంత ఆల్బుమిన్ ఇచ్చినా అది కూడా ఇంటర్స్టిషియల్ స్పేస్ లో లీక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో అక్యూట్ ఫేజ్ లో ఏంటంటే ఇచ్చినా వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. అప్పుడు ఇంటర్స్టిషియల్ ఆంకోటిక్ ప్రెషర్ పెరిగిపోతే యూ మే డ్యామేజ్ ద సిస్టమ్ అని. సో ఒకవేళ 2 to 3 లీటర్స్ క్రిస్టలైడ్స్ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తా ఉంటే అప్పుడు ఆల్బుమిన్ ఇవ్వండి టు రీస్టోర్ సమ్ ఆఫ్ ద అంటే ఇంట్రావాస్కులర్ వాల్యూమ్ రీస్టోర్ చేయడానికి తప్ప అక్యూట్ ఫేజ్ లో ఇచ్చడం ఫస్ట్ ఆల్బుమిన్ ఇవ్వడం వల్ల పెద్ద ఉపయోగం ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పి. As per 2021 guidelines regarding the albumin, they have mentioned after your 30 ml of crystallide, either balanced or crystallides over, if patient needs more fluid, then only you can give, as you said, this 5% albumin. Yes, sir. 5% ఆల్బుమిన్ ఇవ్వాలి సార్. మన దగ్గర ఉండదు కనుక we have to dilute the 20% to 5% and you need to give it, sir. Untade 5% albumin is there. That company we are giving in liver transplant 5% albumin. నేనైతే మాట for plasma fertility we are trying and I don't know, I didn't see in Medicover, sir. So because it is available that 5% albumin, Baxter company, liver transplant, they are left and right, they are using 250 ml, but it is costly. 250 ml bottle will come. నెక్స్ట్ సార్ యాక్చువల్లీ అంటే మామూలుగా నా సైటోకైన్ ఫిల్టర్స్ మీద ఎవిడెన్స్ సైటోజాబ్ పాలిమిక్స్ అండ్ ఫిల్టర్స్ మీద ఇనీషియల్ గా నెగిటివ్ ఉన్న ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎవాల్వింగ్ నౌ. ఇంకా హెడ్ అండ్ ట్రయల్స్ రాలేదు. మెటా అనాలిసిస్ షోయింగ్ దెర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఎర్లీ ఫేజ్ టు రిమూవ్ ద సైటోకైన్స్ టు రీస్టోర్ ద హీమోడైనమిక్స్. మా సెంటర్ లో అయితే సార్ అంటే ఇట్ ఇస్ మిక్స్డ్ రిజల్ట్స్. మేమైతే చాలా ఎక్కువ వాడుతున్నాం కంపారిటివ్ గా చెప్పాలంటే. నేను చాలా ఎక్కువ మందికే వాడుతున్నాం మా దగ్గర. ఆల్మోస్ట్ వీక్లీ వన్స్ మంత్ కి 5 to 6 కేసెస్ కి ఆక్సారిస్ సైటోజాబ్ పెడుతున్నాం.
వాట్ మై పర్సన్ లైక్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా డీకంపన్సేట్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళు రికవర్ అవ్వలేదు, కానీ డీకంపన్సేషన్ కి వెళ్ళకుండా ఎర్లీగా పెట్టిన వాళ్ళందరూ రికవర్ అయ్యారు సార్. నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈవెన్ when you will use, what is the correct time to use? sir, when patient it is a proven sepsis and it is a going in acute cytokine, increasing non-retinal vasopression and decreasing urine output, we are keeping irrespective of the creatinine level, we are keeping the Oxaris filter, Oxaris cytazab. And Both, the last ఏదో ఒకటి సార్, ఏదో no, ఒకటి. you They are mentioned affordable, Oxaris. exactly when you will use Oxaris, when you will use cytosol. డబ్బులుంటే ఆక్సారిస్ సార్, లేదంటే సైటోజాబ్ సార్. సైటోజాబ్ తక్కువ కాస్ట్ కనుక. So what I heard, Hmm. if the patient is having abdominal sepsis, particularly abdominal sepsis, Oxaris, and if patient సార్ having అబ్డామినల్ సెప్టిస్ అయితే టోరే మెక్సిన్ బెటర్ ఏమో. అదే టోరేనే, because టోరే మిక్స్ అదే టోరే మిక్స్ అదే కదా, Sir. పాలిమిక్సిన్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్. ఆక్సారిస్ వేర్ సార్, ఆక్సారిస్ ఓన్లీ Oxaris సైటోసాబ్ వేర్ సార్. లాంటిది. ఆక్సారిస్ కాస్ట్లీ అంతే. ఆక్సారిస్ Costlier only than cytosol, cytosol. it is not antibiotic. Initial గా పాలిమిక్సిన్ ట్రైల్ నెగటివ్ ట్రయల్ సార్, కానీ అదే. ఆక్సారిస్ ఓన్లీ సైటోగైన్ అబ్జార్బర్ సార్. పాలిమిక్సిన్ యాంటీబయాటిక్ ట్రైల్, అది ఏంటంటే అది నెగిటివ్ ట్రయల్, పెద్ద తేడా లేదని మనం వాడడం మానేసాం సార్. అలాగే సిఆర్ఆర్టిక్స్ లెడ్కి వచ్చిందో ఫస్ట్ ట్రయల్, అలాగే అదొక నెగిటివ్ ట్రయల్, పెద్ద ఉపయోగం లేదు, కాస్ట్ లేదు. కానీ సైటోజాబ్, హీమో అబ్జార్ప్షన్ అండ్ ఆక్సారిస్ ఓన్లీ సైటోకెన్స్ తెస్తాయి సార్, అలాంగ్ విత్ కిడ్నీ సపోర్టింగ్ అనమాట. సో మేము లాస్ట్ ఫస్ట్ లో నేను డీకంపన్సేట్ అయి పెట్టినవి రికవర్ అవ్వలేదు, ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేయడం మొదలు. మా దగ్గర భాస్కర్ నెఫ్రాలజీ అంటే యూజువల్ గా మా డౌట్ వస్తే ఫోన్ చేస్తే పెట్టేస్తా ఉంటాం. వాళ్ళందరికి అఫోర్డబిలిటీ సార్, మెయిన్లీ 1.5 lakh పర్ డే అది. సో ఒకవేళ ఆ పెట్టిన అందరూ కూడా వాట్ ఐ సీన్ ఇస్ 70% రికవర్డ్ సార్. థర్డ్ డే అది అప్పుడు రిఫ్రాక్టరీ షాక్ అవ్వదు కదమ్మో. ఇట్ ఈస్ నాట్ నారెడ్ వాసోప్రెషన్ పెరిగిపోతా ఉంది. ఓకే, So then we won't call it as refractory. See, as per the theoretical definition, 0.5 mics కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. So then if you are starting at after 0.5 mics, you are saying it as a decompensated case and you are not getting results. Adena. So in the steroids for the same. The steroids also the same. So as per the guidelines, they say that around 0.25 that ఇచ్చేయండి అని. But theoretically, if you are starting after 0.5, it is అప్పుడు రిఫ్రాక్టరీ అవుద్ది, కానీ 0.25 అప్పుడు రిఫ్రాక్టరీ అన్నాం కదా. That's what when you are starting, whether it is or completion of the full dose of noradrenaline dose, vasopressin dose. అంటే సార్, it is only clinical. We will see the clinical response. If patient is started having mottling, increasing the lactate levels. You don't, sir. It is depends. I always see the patient's clinical condition. How is after giving fluids, after giving, I will always check the hemodynamic, that how is his cardiac, if cardiac contractility is good, and if still he is having mottling, fluid creep is more, then we will ask we will see the lactate levels. If the decreasing lactates, I usually don't suggest go for the extra filters, sir, because it's always decrease the blood pressure. So if the patient is still stable, then we will ask the nephrologist to keep the filters. What I seen, sir, what usually we discuss and keep the filters. Cytosol, usually Oxaris shown the good results than the Cytosol one, but Oxaris is costly. Oxaris can be fit only with this machine only, no? What is that? CRT. But the cytosol can be used in other machines. అందరు మామూలు మెషిన్ తో కూడా వాడించాలి. 40,000 ఎంతో సార్ ఫిల్టర్. సో మేమైతే మా దగ్గర అయితే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అది సార్. అంటే నేను రీసెంట్ గా ఒక ట్రైల్ కూడా వచ్చింది, అది నేను చదవలేదు. రీసెంట్ గా నా ట్రైల్ వచ్చింది సార్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ బెటర్ రిజల్ట్స్ అని. రీసెంట్ గా పబ్లిష్ అయింది, ఇంకా చదవాలి. మెటా అనాలిసిస్ వచ్చింది, మరి ఇంకా నేను అది చూసాక చెప్తాను సార్. మొన్న చూసాను కానీ చదవలేదు అది. నెక్స్ట్ అంటే మెథలిన్ బ్లూ అయితే నేను వాడాను సార్, కోవిడ్ లో వాడాను. కార్డియాక్ కేసెస్ ఎస్పెషల్లీ వాడతారు సార్, కార్డియాక్ సెంటర్స్ లో. అంటే వాళ్ళు బేసిక్ గా సడన్ గా వాసోప్లీజియాలో వాడతారు సార్. Vasoplegia they will use in cardiac. And protamine induced severe vasoplegia, refractory shock, they will use in cardiac. నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అది సార్ మెథలిన్ బ్లూ. కోవిడ్ లో అయితే వాడాను సార్, అంటే చాలా వెరైటీగా వాడాము. అయితే నేను నాకైతే బట్ నేనైతే అంత పర్సనల్ గా రిజల్ట్స్ అయినా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. No results in COVID.
accept this. Ada- Okay, any David sir. questions? Yeah. please, ask. Aదే David sir, regarding the continuation of the Surendra, in the Indian scenario, we have to act very fast because if you wanted to start filters, we have to prognosticate the patient relatives and we have to tell the cost and everything. By the time the patient goes to the refractory shock, same thing happened last few patients what we are trying now. So Yeah. as the dose is increasing, requirement is going up. At what Then- level I am asking that? And it means actually refractive only. Mostly it is patients are getting a NORAD of 20 ml and vasopressin of 3.6. Surendra, same na? Correct na? By the time 2.4 we sir. Vasopressin 2.4. What I usually say is 2.4 or 4? mottling, sir. Sir, నేను 2.4 sir. There is no role of more than 2.4 in vasopressin. Sir, lactate levels mottling, sir. నేను usually చూస్తాను and urine output. that those patients who are that patients are getting vasopressin and NORAD also high dose, I think. అంతే Surendra? సార్ నారేట్ వాసోప్రెషన్ పెరుగుతుంది, మాట్లింగ్, యూరిన్ అవుట్పుట్ డిక్రీజింగ్, ఇంక్రీజింగ్ లాక్టేట్స్. ఇవే సార్ నా క్రైటీరియా. ఎందుకంటే నేను సూపర్ అండ్ కార్డియాక్ criteria, ఫంక్షన్ నా criteria అని కాదు సురేంద్ర. వాట్ ఈస్ ద గైడ్ లైన్స్ ఇస్? సార్ గైడ్ లైన్స్ అంటే నేను మర్చిపోయాను, అది చదవాలి సార్. అండ్ చాలా అంటే అదేం గైడ్ లైన్స్ ఇంకా పబ్లిష్ అవ్వలేదు కదా సార్. సార్ అడగండి మోహన్ సార్. కాదు సురేంద్ర సార్ డూ రిమెంబర్ శేష్ బాబు పేషెంట్ మోడలింగ్ వచ్చి పేషెంట్ హౌ ఈజ్ ఇంప్రూవ్డ్, హౌ యూ డిడ్ అని చెప్పి చూసావు కదా? అవును సార్. శేషుబాబు ఏంటి సార్, ఎదురుగా నారాయణ పాస్వాన్ ఉన్నారు కదా సార్. Pass కూడా సార్ సో ద రిక్వైర్మెంట్ హై డోస్ అంత ఇచ్చిన ఉపయోగం లేదు. అవుట్కమ్స్ మనం ఎంత అర్లీ చేసినా ద రిసర్స్టేషన్ అగ్రెసివ్ గా ఉంటే ఈవెన్ దో వీఆర్ నాట్ రియల్లీ గెటింగ్ ఎ గుడ్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ జీసీఎస్, బట్ డెఫినెట్లీ వీఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ దట్, బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు షో కదా. Yes, yes. సార్ అది డిఫరెన్స్. అది న్యూరోగ్లైకోపెనిక్ ఇంజరీ, సెకండరీ సీజర్స్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ సార్. బికాస్ ఇట్ మే నాట్ బి ద అన్అడక్వేట్ క్లియరెన్స్ ఆఫ్ సోర్స్, అది సెపరేట్ కదా సార్. మనం అంటే ఇన్ని షాక్ ఆ రోజు అయితే రివర్స్ చేసాం కదా, ఆర్గాన్ డ్యామేజ్ ప్రివెంట్ చేసాం, రిస్టోర్డ్ ఆల్ ద ఏబుల్ టు కలర్ మోడలింగ్ అన్ని వెనక్కి వచ్చాయి కదా. అంతే కదా సార్. One is that high in inotropes always dangerous, sir, because it causes further damage to the system. What the evidence shows, if you keep on increasing the inotropes, it damages system because it causes the severe vasoconstriction, causes the cell death in the. When you are starting vasopressin adding to noradrenaline, more than sir, if it is అంటే నేను డోస్ అని చెప్పలేను సార్. 2 ampoules అయితే 15 ml దాటుతుందంటే వాసోప్రెసిన్ యాడ్ చేసి స్టెరాయిడ్ ఇచ్చేస్తాను సార్. నేను ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ అయితే అదే చేస్తాను, స్టెరాయిడ్ ఇచ్చి వాసోప్రెసిన్ యాడ్ చేసేస్తాను. Yeah, even guidelines also says that when noradrenaline dose is increasing more than 0.1 itself, then you can 0.1 micrograms per kg, you can start vasopressin adjunct to the hydrocortisone. That study also, hydrocortisone vasopressin study, because increase the vascular integrity and improve the shock. నేనైతే ఫస్ట్ ఫ్లూయిడ్ ఇవ్వగలిగితే ఫ్లూయిడ్ సార్, ఫ్లూయిడ్ ఇస్తా ఇవన్నీ చేస్తా ఉంటాను సార్. అంటే వాళ్ళతో అంటే రీసెంట్ గా 6 months బ్యాక్ వాట్ ఐ రెడ్ ఇస్ టాపిక్ ఎర్లీ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టరీ షాక్ కదా. రిఫ్రాక్టరీ అంటే సార్, అంటే నా ఉద్దేశం, ఇఫ్ యు ఆర్ కోటింగ్ ఆల్ దీస్ ట్రయల్స్, నో ట్రయల్ హ్యాస్ మెన్షన్డ్ ఇట్ యాజ్ అ రిఫ్రాక్టరీ షాక్. ఓకే, ఏ ట్రయల్ లో కూడా మనకి రిఫ్రాక్టరీ షాక్ లో ఇది వాడుతున్నామని ట్రయల్ చేయలేదు. సో ఎవ్రీ ఇంటర్వెన్షన్ వాజ్ డన్ ఇన్ ఎర్లీ టైమ్ అండ్ ద రిజల్ట్స్ వర్ ప్రూవ్డ్. పాజిటివ్ వచ్చినా నెగిటివ్ వచ్చినా. Yes. So probably we don't have much options in refractory shock. If the damage has been done, probably చాలా తక్కువ పేషెంట్స్ probably మనం ఇచ్చే రిసస్టేషన్ కి రెస్పాండ్ అవుతారు. అంతే తప్ప యాంజియోటెన్సిన్ యూజింగ్ ఆఫ్టర్ ఏ డోస్ ఆఫ్ 0.5 mg of NORAD, athos trial కూడా it's not after 0.5 mg of NORAD. It is an initial usage of NORAD. అంటే ఆ టైంలోనే స్టార్ట్ చేస్తేనే. మిథిలిన్ బ్లూ, the positive results are with second use. అంటే NORAD తర్వాత వాసో యూజ్ చేయకుండా మిథిలిన్ బ్లూ యూజ్ చేస్తే దే హ్యావ్ కంపేర్డ్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రయల్స్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఆఫ్టర్ 0.5 mg of NORAD అన్నమాట. సో ప్రాబబ్లీ వాట్ వి అంటే కొన్ని కేసెస్ లో ప్రాబబ్లీ ఫిల్టర్స్ ఏమైనా హెల్ప్ అవ్వచ్చేమో, ఆర్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఎక్మో. ఈ రెండే రిఫ్రాక్టరీ షాక్ లోకి వస్తాయి సార్, అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇట్. రిఫ్రాక్టరీ షాక్ అంటే విత్ సపోజ్ విత్ పర్ఫ్యూషన్ మార్కర్ లైక్ లాక్టేట్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి అనుకోండి, దట్ మీన్స్ ఆర్గన్ డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత
recovery chances are very less. Suppose if there is a shock, lactates are not very high increase, or other organ failures are not there, then there is a high chance. And last guidelines lo role of filters అయితే ఏం లేదు. And the recently ISCCM and SCCM has done a sepsis మీద ఒకటి టాక్ అయింది కదా. So they also say that there is no, at present there is no role of filters. But see, and whatever the treatment we give అన్నా, early. అందరూ నో రోల్ అంటారు కానీ అందరూ వాడతారు చాలా మంది. వాడతారన్న వాడతారు. సార్ డబ్బులు ఎవరికి వద్దు సార్? డబ్బులు ఎవరికి వద్దు? Everybody wanted to see that the new therapy has to be used and they wanted their patients to be recovered. So in this process, the family agrees, then we can use it. There is no harm, but there are no harms with that. అది ఒకసారి చూసుకొని వాడాలి. బట్ అగ్రెసివ్ ఎవిడెన్స్ అయితే ఏం లేదు అంతా. లేదులే. ఒక ఇంపార్టెంట్ క్లినికల్ ఫైండింగ్ చెప్పాడు సురేంద్ర. at the level where there is a mottling and lactate keep on going up and organ dysfunction decrease urine output, I think that is the right time to start. Instead of waiting the patient in refractory septic shock and everything is over third day or fourth day. My observation, once a patient started mottling, the mortality is very high, more than 90%. So clinically, maybe that is the right time to start. Maybe our clinical experience, not may depend on any RCT or anything. What is the others' experience? I don't have much, one or two cases only I have used, but Medicover people are using more cases. Yeah, same thing, David. What we are telling it, whatever it may be, those requiring, suppose double strength of 20 ml of NORAID and vasopressin of 2.4. Then after initiating these filters, within 24 to 48 hours, we are able to reverse the shock with that inotropic requirement is coming down. Sir, Miro, at that level, if patient is hemodynamically stable and already AKI CRRT started, can we wait? No, we can't wait, sir. That's what I'm asking. ఆ లెవెల్ దాటినాక పెట్టాలా? కాదు కదా. లేదు, ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ గోయింగ్ అప్ సార్. ఇప్పుడు ఇనిషియేట్ చేసేటప్పటికల్లా 20 ml వెళ్ళిపోతాడు ఇంకాను. అంతే. ఫైనల్లీ థింగ్ ఈజ్ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ వీ హావ్ టు సీ ద క్లినికల్ పారామీటర్స్. అంతా అయిపోయిన తర్వాత డ్యామేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా యూజ్ చేసినా సరే ఏం ఉపయోగం ఉండదు కదా. అందుకనే actually we have given those all cases we have given very, very poor prognosis, but able to extubate, able to send in from the ICU. Yes. Cost is a big factor. Cost is a major factor. Major factor. How many times, how many cytos, how many days you will use in your experience? Surrender. How many days you have used, daily or only single? And it depends upon clinical response, sir. For one patient, I think 3 times and we used it. 3 times. Yeah, sir. Sir, urine output toti shock reversal ఒకటి మన మిగతాది ఏంటంటే సార్ ఫిల్టర్ యూజువల్ గా మనం ఆక్సిజన్ 36 hours 24 hours 36 hours పెడుతున్నాం సార్. క్లినికల్ రెస్పాన్స్ యూజువల్ గా ఏంటంటే అది యూరిన్ 24 hours అంటే బతికిన వాళ్ళందరూ కూడా యూరిన్ రావడం మొదలైంది. సో ఆబ్వియస్లీ మనం ఫిల్టర్ ఆపేసాం. యూరిన్ రాని వాళ్ళకి మాత్రం మళ్ళీ క్రియాటిన్ పెరిగిన వాళ్ళకి సెకండ్ సెషన్ పెట్టాం సార్ అంతే. నెక్స్ట్ వన్స్ షాక్ ఇంప్రూవ్ అయిపోయిందంటే నెక్స్ట్ స్లెడ్ HDF పెట్టడం మొదలు పెట్టాం సార్. అంటే అలాగా వాళ్ళు హీమోడైనమిక్ స్టేబుల్ అయిపోయారు, ఫైనాన్షియల్ గా కూడా ఇబ్బంది ఉండదండి. అంటే మీరు గైడ్ లైన్స్ పెడితే నేను అలా చెప్పలేను కానీ పేషెంట్ బట్టి ఫైనాన్షియల్స్ బట్టి చెప్తున్నాను సార్. ఎందుకంటే గైడ్ లైన్స్ ఇంకా రాలేదు కదా సార్, ఫిల్టర్స్ మీద అప్రూవల్ రాలేదు కదా. అది ఇండివిజువల్ డెసిషన్ అనుకో. See sir, అంటే last 13 years when I'm doing critical care, that time that hydrocortisone rampantly used. In between, the guidelines gave not to use the steroid. Again reverted back.
Even ascorbic also, అవును సార్, అవును ascorbic అవును అంతే also. కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, మధ్యలో 2 to 3 years వద్దు, నో సర్వింగ్ సబ్సిడీస్ గైడ్ లైన్స్ ఆల్సో కేమ్ అండ్ నాట్ టు యూజ్ ద స్టెరాయిడ్స్ అగైన్ అంటే మీన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ అంటే వీ హావ్ టు సీ ద క్లినికల్ ఆల్సో రెస్పాన్స్ మై ఫీల్. For ascorbic also, once you stop abruptly, the mortality will increase. The new study. Sir, అదేనా? క్వశ్చన్ అంటే చూడండి ఒకసారి. role of endotoxin assay for starting filters. Okay. స్టోరేజ్ అయితే చేస్తేనే బెటర్ సార్. స్టోరేజ్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎండోటాక్సిన్ ఎస్ఏ చేస్తేనే ద రిజల్ట్స్ ఆర్ మోర్ ప్రామిసింగ్. Yes. Yeah. Okay, sir. Thank you, Srikanth. Very nice presentation. Thank you. You mentioned all the rescue therapies of refractory septic shock and latest guidelines, which is most important in all intensivists in the ICU. Dr. Satish is asking. Na? Anna, Satish. so just to conclude, my experience in the last 15 days, surprisingly, I lost 5 patients within 24 hours of admission. What happened? Surprisingly, I lost 5 patients within 24 hours of admission who are in the sepsis. Septic shock. Despite the possible best discussions, whatever you have done, everything I have used except filters. Reason? యూరోసెప్సిస్ కానీ పల్మనరీ సెప్సిస్ కానీ బేసిక్ గా పేషెంట్ రావడం అలా క్రాష్ అయిపోవడం విత్ ఇన్ 24 hours లో. మరి బగ్ ఏంటో తెలియదు, కల్చర్స్ నెగిటివ్, వాట్ ఎవర్ యూ డూ దే డైడ్. So you have done They must have come very late kada, Satish garu. They must have got treated outside అలాగా వచ్చారా last minute లో. హ్యావింగ్ దీస్ మెనీ అంటే దిస్ ఈ ఫార్ములా డిస్కస్ చేశానంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద సివియారిటీ. Patient just walk in with minimal changes in the early first admission, mild metabolic acidosis, respiratory symptom, some hypoxemia, managed with ventilation, initial NIV. Just అలాగా ఒక 24 hours లో అసలు nothing is turned to be positive. Whatever you do, crashed ante. I don't know we what is also have, but not like 24 hours of 5 patients like that, but occasionally we are seeing this type of అంటే అందరూ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళాం మొత్తం టీమ్. వాట్ ఎవర్ యూ డూ. What is the bug you isolated? ఏదండి బగ్స్ రాలేదు ఏమీ ఎక్కడ దేంట్లో కూడా. అండ్ అందరూ మెరపనము తర్వాత టీకో ప్లాన్ అయింది. ఆల్ ద పేషెంట్ మేబీ అక్కడ మెడిసిన్స్ పనిచేయట్లేదంటే స్టాండర్డ్ కంపెనీస్. లాక్టేట్ ఎలివేట్ అయిపోతుంది, నారెట్ గోయింగ్ అప్, పేషెంట్ ఈజ్ లైక్ ఇంకా పాయింట్ ఆఫ్ నో రిటర్న్, రేనల్ షట్ డౌన్. అలాగా కళ్ళ ముందు న్యాచురల్ హిస్టరీ ఆఫ్ సెప్సిస్ హౌ ద పేషెంట్ డైజ్ అన్నది అందరికీ చూపించగలిగాం. ఫెల్ట్ వెరీ గిల్టీ. ఇంత దరిద్రంగా మనం ఎంత చేసినా బాగోట్లేదంటే ఇట్స్ ఎ ఫెయిల్యూర్ అనిపించింది. ఫెయిల్యూర్ కాదు అంటే యూ హ్యావ్ ఫాలోడ్ ఆల్ ద గైడ్ లైన్స్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ ఫిల్టర్స్ అండ్ ఎక్మో ఇవన్నీ మనం పెట్టలేం కదా అందరికి. ఇప్పుడు నాకు మీ డిస్కషన్ వల్ల అర్థమైందంటే ఫిల్టర్ ఈజ్ వన్ థింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కన్విన్స్ ద ఫ్యామిలీ, బికాస్ వెన్ ద పేషెంట్ ఈస్ ఎర్లీ అన్నప్పుడు ఆర్ వి ఓవర్ డూయింగ్ ద పేషెంట్, ఫిల్టర్ లేకపోయినా బతుకుతాడనే ఫీలింగ్ తో ఆగుతాం. ఒకసారి బ్యాడ్ అవుతున్నప్పుడు ఫిల్టర్ పెట్టినా ఇంకెలాగో బతికేది లేదు, అనవసరంగా డబ్బులు ఖర్చు ఎందుకు అని చెప్పి అప్పుడు పెట్టట్లేదు. ఎయిదర్ వే నా పర్సనల్ గా నేను ఇలా ఫీల్ అవుతున్నాను. అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ డిస్కషన్ అన్న బిఫోర్ టేక్ ఎ డెసిషన్ విత్ ఫ్యామిలీ, పేషెంట్ ఫ్యామిలీ. ఫిల్టర్ ఒకటి ఎక్మో ఒకటి రెండు కూడా నాకు ఎప్పుడు ఇదే ఎక్కువ దాకా ఎందుకులే, ఫిల్టర్ కి కొంచెం తక్కువ కాస్ట్. ఈ రెండింటికి డిస్కషన్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్యామిలీతో ఎలాగ చచ్చేవాడికి ఇంకా 5 లక్షలు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టించాలి అని ఒకసారి అనిపిస్తుంది, ఎలాగ బాగయ్యేవాడికి ఫిల్టర్ పెట్టి ఇంకెలాగో బాగవుతాడు కదా ఫిల్టర్ ఎందుకులే అని ఒకసారి అనిపిస్తుంది. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు classify the patient who actually requires. Very gray area to take a decision whether patient is improving or will improve or will not improve. We cannot take a decision anna. It is difficult to decide also which patient will recover, which patient will deteriorate. Definitely, but affordable మీరు చెప్పినట్టు పేషెంట్ ర్యాపిడ్ గా డిటేరియట్ అవుతుంటే యూ కెన్ ట్రై అట్లీస్ట్ ఫిల్టర్స్. బట్ అక్కడే అంటున్నాను అలా డిటీరియేట్ అయ్యే పేషెంట్ మటుకు ఫిల్టర్ పెడితే నాకు ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు, అందుకని అంటున్నా 2-3 times పెట్టావా. అంటే ఇప్పుడు కాదు,
4-5 years back, before COVID, I used this cytosorb. కోవిడ్ మేము వాడామన్నా. Before COVID. ఓకే ఓకే. అండ్ అక్కడ ఏంటంటే అప్పుడు కూడా 1:1 1+1 ఆఫర్ ఇచ్చాడు బ్యాక్స్టర్ కంపెనీ వాడు అనుకుంటా. సో వాడేసి అప్పటికంటే ఇంటర్లూకిన్ అనే పదమే కష్టమైన పని. IL-6లు బాంబే పంపించి ప్రీ ఫిల్టర్ అండ్ పోస్ట్ ఫిల్టర్ ప్రొసీజర్ IL-6 తాలూకా లెవెల్స్ తగ్గుతున్నాయని చూపించేవాడు కంపెనీ వాడే. ప్రీ ఫిల్టర్ ఏమో IL-6 ఎంత ఉంది, పోస్ట్ ఫిల్టర్ అట్లీస్ట్ 50% రిడక్షన్ షుడ్ బి దేర్ ఇఫ్ ద ఫిల్టర్ ఇస్ ప్రాపర్లీ వర్కింగ్ అండ్ వీఆర్ అచీవింగ్ ద టార్గెట్ అని దే themselves యూజ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ బ్లడ్ శాంప్లింగ్. అప్పుడు కోవిడ్ వచ్చాక వీఆర్ ఆల్ వెల్ వర్స్డ్ విత్ IL-6, కానీ అంతకుముందు IL-6 చాలా డిఫికల్ట్, చేసేవాళ్ళం కాదు. సో కంపెనీ వాడే IL-6 చేసి చూపించేవాడు, సార్ నా ఫిల్టర్ బాగా పనిచేస్తుంది సార్, ఇగో ముందు IL-6 ఒక 10 ఉంది, ఇప్పుడు 6కి వచ్చింది అని చూపించేవాడు. అప్పుడు వాడాను, బట్ నన్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ సర్వైవ్డ్. Then I discussed with Ramesh Venkatraman, who has a paper with John Kellam toti. He's published a paper in I think before 2000. అందులో clearly they told that filters are not useful. Okay. Next ఏంటంటే, did you give any referral to ID people about these all these 5 cases? ఐడి పీపుల్ వచ్చి చూశారు, చూసిన తర్వాత కూడా ఏముంది, ఒక ఎక్స్ట్రా యాంటీ ఫంగల్ యాడ్ చేస్తాడు అంతే. వాళ్ళకి ఏంటంటే మరి మైక్రోబయాలజీ లేకపోతే మైక్రో డయాగ్నోస్ పెడతారన్నమాట. దాని ఏమంటారు, TTP-HS అని, లేకపోతే HLH సిండ్రోమ్లు అని ఏదో పెడతారు తప్పితే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పేషెంట్ ఈస్ డైయింగ్. IVIG అని స్టార్ట్ చేసలేదు కదా? చేయలేదు, ఎవరికి చేయలేదు అది. సో ఇట్స్ ఓన్లీ జస్ట్ టు షేర్ దట్ లాస్ట్ 15 days లో 4-5 cases వెరీ డిప్రెసివ్లీ డెత్లు, కంప్లీట్ గా క్రాషింగ్ విత్ ఇన్ 24 hours. 24 hours అంటే కష్టం. ఏజ్ గ్రూప్ సార్? Some people are around 50, one patient is 75. అడ్మిషన్ అప్పుడు అంత బ్యాడ్ లేదు, అంటే కొన్ని పేషెంట్ మనం ఈజీగా యాంటిసిపేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మేడం చెప్పినట్టు బయట ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఆల్రెడీ బోల్డ్ అని యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్స్పోజ్ ఇట్లా కాదు, ఫ్రెష్ పేషెంట్సే. డిఫికల్టీ ఉందో ఐ హావ్ టు చెక్ బ్యాక్, ట్రైయింగ్, బట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద రూట్ కాజ్. జస్ట్ టు షేర్ experience. Thank you for your information. Thank you, Srikanth. Very nice presentation. Thank you, Srikanth. To all the audience for their active participation. Thank you.